team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. At hello guys, kami po ay nagbabalik para sa Chongqing Major. Team Aster versus EHOME. Ako nga po nag-caster si Trinal. Kasama ko si Ishi. And game 1 po tayo ngayon. At kamusta kayo guys? Wala tayo. Ayan. At so tara, ano na agad tayo sa game. Sino magkasinto? Kami po guys. Kami. So balik agad tayo. Dito agad tayo sa picks and bans nila. EHOME nakuha ang favorite hero nila na Shadow Shaman. Well, parang halos lahat ng Chinese team. Meta nila to. Yes, meta nila to. CPA din, isa rin yan sa mga paborito nilang i-pick na carry hero since yun nga, kapag hinintay mo pa kasi siya on the second phase, mababa na talaga siya. So, Team Aster naman, they went for the Centaur and Grimstoke. Ayan, casual combination on the offlane. You have the stump, you have the slow, you have the silence, you have the double edge with the damage. So, and pwede mo rin pambuisit yung equal in terms of Centaur since you're a tanky hero. Kaya mong pumalag in the middle of team fight with the, tulong ng equal. So, maganda yung nila dito. Stampede plus Inkswell. Talagang tulog yung kalaban. If ganun yung gagawin nilang execution. Then the third pick will be Jakiro for wave clear. And syempre, pang push na rin. Sinagot naman na to. Sinagot naman ng Jakiro. Or sinagot ang EHOME ang Jakiro nila ng Undying. So magsasama ang Phantom Assassin and Shadow Shaman or Phantom Assassin or Undying. Depende sa tatapat nila. Well, Centaur, Undying for sure. Phantom Assassin Undying on the safe lane for sure versus the Centaur. Kaya siguro pinikta rin talaga nila Undying para guluhin yung Centaur sa lane. Yeah, I guess she's one of the heroes that could tank off the damage in terms of the decay and everything else. Pero I like this pick, Jakiro. Another lane dominator. You have tower pusher at the same time. And you have the magic damage. So, ayun, maganda rin siya against KPA. Yun na, sinagot rin nila ng Faceless Void. So, para walang takas dito yung PA. Ang kulit na rin kasi ng third skill niya So, yung pinaka, sa Juggernaut, if ever may Omni Slash siya, isang click lang ng third skill niya. Parang parang slug. Sige, ano na. Sige. Kati ka na lang. And ito na yung
Boss. Thank you. May ano lang. Saan po ba si Sean? Mamaya guys, magkakast rin. Ay! Hindi, kanina ata nagkast. Wala. Tapos, Wala. day off si Sean ngayon. Day off. Baka bukas Day na of ulit. Lords. May ka-date. So, this is a good Faceless Void pick. They have another crowd control for Team Aster, Team Fight Hero. Also good with Jack Hero. Provides the damage. Pero they need one more. They need that mid laner that could provide the kumbaga yung pang finish off nila with the Chronosphere. Kasi si Faceless Void and Jack Hero alone, I don't think they will be enough in terms of the damage doon sa loob ng Chronosphere. A lot of teams na pinapaboran din nila with the with the Faceless Void combination is Templar Assassin. So that's one option. It's also decent against PA kasi meron siyang refraction. What else? Invoker. Invoker, yeah. Lina is still available. Oh, kung ka. So, kahit mahuli ng Faceless Void sa Chronosphere, meron silang Ghost Ship buff na pampatagal sa team fight. Siyempre, if ever ganun yung mangyayari, mahuli man yung Phantom Assassin, meron namang kung ka dito pang kahit wala pang BKB, yung Phantom Assassin, meron kung ka dito na pang buff sa kanya para kumunat sa team fight. I guess the one thing I'm worried about deciding EHOME is they have quite slow heroes. I guess they have the boat to protect yung tomb. Pero, I don't know, I feel like Stampede is gonna be great here. I guess the X mark is the counter sa Stampede. Kasi nga naman, it's a slow hero, Shadow Shaman. Yeah, unless he has a Blink Dagger, it is hard to position himself doon sa... Kasi ang pang-initiate niya usually is the Hex, diba? Like kung maunahan ka ng Stampede, mahirap ka ma-shackles unless you have the Ether Lens. So either way, you still need the items to be efficient with the Centaur draft. You also have a good silence. This is 3 melee heroes already, showing at the EHOME. So yung Soulbind niya will be great in terms of team fight. So, pero wala pang direct skill na pwede pang combo sa Soulbind ni Grimstroke. Well, I guess makikita natin sa 5th pick ng Team Aster. If ever, pwede sila pumik ng Invoker, pang combo sa lahat ng hero nila. On the side of EHOME, let's see if anong ibaban nila. Last ban on the side of EHOME. So, what they are missing is their mid hero. So, yun nga, Lina, Invoker, TA, available, Tinker. Yes. It's also not bad. They don't have any hero that could catch Tinker yet. I guess medyo mahirapan din sa laning phase. Ano ba bang mga magaganda dyan? Okay, Death Prophet ang binan nila. Pero ito, nakita natin yung parang lineup na to sa Team LGD versus Root kahapon, which is binate nila, or Team Root ata gumamit, binate nila yung Undying on the Rush Feat. Then, the X-Mark, pinabalik na yung Undying dahil nakita nila yung kalaban na papunta. So, siguro ganito rin gagawin ng EHOME pang Vision kasi alam naman natin Undying sobrang hirap patayin if ever magka-ulti. I-activate niya yung ulti, nagkaroon siya ng mga strengths pagkuha with the decay. But let's see. Tiny. Interesting pick. I guess this is the hero that could contest yung farm dito ni the Faceless Void on the lane. And Huskar agad. Yeah, sure. I forgot about this hero. Popular din to sa Chinese teams natin. Pero ito guys, kompleto na ang ating drafts and picks for this game. Looking at their heroes, I don't know, I'm just not buying the Undying heroes sa ngayon, sa meta ngayon. I like mas yung lineup ng Team Aster. Yes, ako rin. I feel like mas mas mag-dominate sila on the laning phase with the Huskar, with the Grimstroke, meron ka pang Centaur, meron ka pang Jack Hero. Ayun. Pero okay din naman kasi yung Tiny parang medyo nag-fall off na rin siya sa meta natin eh. Ngayon ko lang ulit siya nakita Maganda siya against the Faceless Void. Pero hindi naman yun yung kalakasan ng Team Asters eh. Kumbaga si Faceless Void is just gonna farm, is 3 rate band lang, and then he could easily +1 secure a pick-off dun sa Chronosphere niya. But yeah, tingnan natin. So, Sylar, Lover, Fenrir. So, ito na guys. Punta tayo. So, sa lahat na nanonood, hello guys. Welcome. This is again the Chongqing Major Playoffs. Lagi kong nakakalimutan.
Yeah, by the way guys, the winner of this series will qualify right away para sa ating second slot sa Chongqing Major. And yung matatalo naman is kakalabanin nila yung LGD kanina na natalo against VC Gaming. So on that lower bracket, kung sila naman yung maglalaban for the last and final slot for the Chongqing. Kasi tatlo yung kukunin sa Chinese region. Or China region. Then pagkatapos nun, meron pa tayong patingnan nga ng bracket if ever meron tayo dyan. Dahil pagkatapos na to, meron ulit, I guess. And bagong ano naman. Or ayan muna. Ito mo, tatapusin muna yan. Tapusin muna yung third place. Decider. Okay, so here we go guys. So, on the side of Aster, meron tayong XXS on that center Warrunner. Boboka on that Grimstroke Lover para sa Huskar. Sylar on that Faceless Void. And Fenrir para sa Jakiro. Alright guys, sa side naman ng EHOME, you have Ego playing the Phantom Assassin. Si Innocence or si Y, ayan, playing the Undying. I forgot this guy's name. Shadow Shaman, Faith Beyond on Tiny. And si ESD naman on the Kunkka. Si I think si Shadow Shaman is Jiang ang pagkakaano sa kanya. Jiang ang pronunciation ng name niya. But ito, nakita na ata agad na nag-put ng Observer Ward dito sa mid. Nagkakitaan agad sila. Yeah, Jiang yung Jiang An yung real name niya. Easy money, easy 100 gold. Ayan. Trivia, yung pangalan niya na Jiang, ayan, yung characters. In Tiangming, it means God's will, destiny, faith. Ayan, nakita ko lang to sa Wikipedia. I was looking for kung ano ibig sabihin in English. God's will. Pero, okay, ito, ginagawa ngayon nila. Si Ego. But here comes the Inkswell, and this is gonna be first blood for Aster. Na-secure pa nila yung bounty rune. Good for Sylar dahil siya pang nakakuha ng first blood. That's really unfortunate for them. Binigyan agad nila ng magandang laning phase itong si Faceboy with his early item. Baka magkaroon na agad yan ng early Wraith Band. Kasi dun palang mahihirapan ka na eh. Kung baga, as much as possible, you wanna secure the early CS. Pero having the upper hand, securing a couple of gold early on, diba? Parang umpisa pa lang, nilagay mo na agad yung sarili mo sa, sa dihadong sitwasyon. Kawa na naman ang pero dito. Pero ito naman, for the laning phase naman, makakalaban naman yung Kunkka dito because of his second skill. Yung Tidebringer niya versus this Huskar. Pero para sa akin, mas lalamang pa rin yung Huskar pag nakuha niya na yung third skill niya because regeneration na yun eh. Sa laning phase naman natin dito, let's see, who's Faceless Void with Jakiro. Yeah, Jakiro. I guess they have the magic damage, pero kagandahan na si Jakiro is also a tanky hero that could take yung damage ito ng Undying and the Phantom Assassin. Parang malaano rin yan ni Ogre Magi eh. Yung dalawang ulo na yan, makunat silang dalawa, lalo na sa early game. At saan maharas nila? Speaking of maharas, ito, kita mo yung ginagawa ni Lover versus kay AST. So sa top naman, ito yung combo nga sinasabi natin, Centaur and Grimstroke na Inkswell takbo plus the Stomp, tulog yung kalaban agad-agad. But okay naman si P, at least napunta sa kanilang Crypt Equilibrium, so he should be able to farm after a rough first blood kanina. This is Jakiro, they could contest yung CS doon ni PA or pull. We'll see how it goes. Yes, kita mo naman yung harassment na ginagawa ni Lover. Sunog! Totoo yun, nawawala yung effect ng new Immortal ni Huskar. Kasi, nag-iba na yung Q niya. Totoo yun. Parang awkward na, pinalitan nila yung skill. Tapos dinilagay nila yung Immortal na yan for the specific heal niya kanina. Level 1 Deafening Blast. Yung ano niya ngayon, yung first skill niya.
Tapos yung Vitality, right? Vitality yung first skill niya dati. Parang ginawang third skill. Pero wala na siyang parang magic resistance. Kumbaga, tingnan nga natin. Yung regenerang to eh. Oh, tama nga. Wala na siyang magic resistance. So kahit konti na lang yung HP niya, isang dago na, isang ano lang siya, isang finger if ever merong lion. Or masyadong masakit na rin sa kanya yung Aether Shock dito nung Shadow Shaman. But here comes the X-Mark plus the Torrent. Masyadong makunat. Dito si Lover para mapatay ni ASD. Ganyan yung mangyayari sa kanila. Oras na siguro mag-overextend lang yung isa. Doon magkakapatayan. Or doon madadelikado yung isang hero. I still favor Husker on this matchup just because he's a range hero. He deals a lot of pure damage ito kay Kunkka sa mid lane. Pero I guess ang nakakainis sa kanya is itong Torrent nga. Pero I feel like when as the game or mas lalo tumagal yung laban, mas tumaas yung level ni Husker, kakayanin niya nang isolo kill itong si Husker sa gitna. Pero si Anday nga, nagbablock ka mag-rotate sa mid lane natin. Ito, sabihin naman na disable for sure. Quits naman yung dalawang team. But here we go. The Torrent will connect. Pero andito yung Green Zone to back up Lover. And naghahabol sila ngayon. And he will burst. Why? Yung Kunkka na slow pa rin. Ayan, sinusunog ngayon siya dito ni Lover. Pero it's not enough to kill that Kunkka. The Aether Shock will kill Fenrir. Pero yung ang ganda ng tombstone dito, hindi pa pala nila nasira. Zombie Apocalypse dito sa mid lane. At patay yung dalawa on the side of Aster. I think they might have underestimated yung tomb stacking up yung slow and damage sa kanila dun kanina. I feel like it would have been better kung wala siguro yung slow down from the tomb. Nakapalagsa lang sila doon, securing 2 heroes doon. Pero yun nga, good keep the respawn from Shadow Shaman, realizing the situation. Ang daming ang zombies na umahabol sa kanila kanina, and the slow was there. And Kunkka being Kunkka, ayun, sobrang tanky din niya. So, he was able to survive yung counter-initiate ng Asters doon. Naka-counter kill pa sila. Yun yung maganda rin. Ito, yung pinagkaiba naman na natin ngayon, no? Yung pinag-change ng map. But wait a minute. Ito, yung retaliate dito. Ginamit na ng center. But yung avalanche, pinahinto yung dalawa. Inkswell, tatama kay Tiny. Mapapatay kaya nila. XXS, binato sa langit. Pero siya pa mamamatay. Pero sinabunod dito. Yung Centaur, one more hit. And the counter kill, trade-off dito for Fate and XXS. And muntikan pa mapatay dito si Jiang. Nice trade-off. Yeah, and also, nakakuha din ng Asters yung bounty rune. I mean, that's where it all started, right? Picking up the bounty rune for the side of Asters, and at the same time, na-take down din nila si Tiny with them. Pero, for sure, yung mga supports dito, sobrang active nila sa mapa natin ngayon, providing the pressure on the mid lane, helping out. Kasi itong dalawa lang na to, kumbaga, kung sila lang, nahihirapan din sila ma-secure ng kill. Unless, siguro, magkaroon ng ultimate si Husker. Pero kung matatimingan naman siya ng maganda ni Kunkka with an X-Mark, I think he should be okay on the laning phase. Lalo na pag boot. Makunat yung dalawa na to. Lalo na pag nag-buff ng ghost ship dito. Si ASD, if talunan man lang siya ni Lover. Pag nag-level 6 na nga siya. Pero let's see the last hit. Ito, masarap ang buhay dito ni Faceless Boy to Sylar sa baba. Sumusunod naman si Kunkka. Tinalunan na nga because andyan yung green stroke sa likod. But here comes the boat. The expert is there. Siya pa napatay doon ni ASD. At yung Grimstroke, mahahabol ba? Sinabunutan dito with the shackles. And I guess he will get a double kill on the mid lane. Nice rotation on Grimstroke. Pero mas ayos yung ginawa nung Shadow Shaman doon nung nakita niya yung Kunkka na gino-go na ng 2 heroes. And plus the boat, sobrang kunat. Yeah, and of course, ASD, he was completely prepared on the Husker with the ultimate, right? Even though na may mag-rotate man, wala. The boat was cast. I think it's an important thing na he was ready for the ultimate for the Husker on this laning phase. Na ibigay niya agad yung boat niya. And it just time na nag-respond na lang ulit dun si Shadow Shaman. Yes. And the damage reduction, the damage just works out. Sobrang ganda. I think Kunkka, I gotta give it to him. Sobrang ganda ng mga decision making niya so far dito sa mid lane. So, ito na. Maganda rin dito sa PA if ever na siya sa baba.
Meron siyang third skill na pang jungle. Alam naman natin, sobrang OP nun na hindi nawawala yung parang Slark status niya if ever mag-jungle man siya dun sa Ancient. But on the mid lane naman, yun nga yung sinabi natin kung ganda ng mga decisions niya. But punta naman tayo sa top na Centaur versus Tiny. I guess mamaya magkakaroon tayo ng Stampede. So, I guess merong silang pang-out just in case things go wrong. Katulad nga nung kanina na may mag-TP response from the support. Okay din yung silence pero sa baba pala. Sa baba, nahuli. Merong Chrono Spear pero the missed chance. Hindi man lang nag-bash yung mga tatlong hits ni, ni Faceless Void. Yun nga lang, binalbag dito. Sa tier 1, here comes the silence. Yung Avalanche, pinapahinto-hinto dito si XS. Stop dance pero hindi sila makakapatay sa ginawa ng Tiny na yun. But here comes the X-Mark, plus the boat, plus the tombstone. Lahat binigay dito kay Boboka. And Boboka will fall down. Masarap pa nito. Right on time with the tomb. Nakapag-clear din sila ng stack with the neutral creeps. Kumbaga, ang laking nito. Buff sa net worth ni Kunkka. Ganda ng mga rotation niya. Alam naman natin yung Huskar, if maiwan man sa mid, single lang yan, ano rin yan sa mga creeps na hindi niya agad makiklear yung wave to push. But yung Kunkka, alam naman natin, pag naiwan yan sa lane, yun yung isang hit mo lang or isang torrent plus the Tidebringer on wave of creeps, ubos agad. So si Shaman kita mo, he's now level 6 guys, only 9 minutes in the game. This is quite early for a support sa meta natin ngayon. I guess yung rotations niya, they secured a couple of kills doon, kaya mataas din yung level niya sa ngayon. Pero the Master, Pentward, I think this will be big momentum changer for EHOME. Oh, dain na to. Busog-busog dito kung sino man makakuha. Ako si Kunkka na naman yata makakakuha niya. Siya nga. Ay. Hello, Noki. Shoutout sa'yo. Pero to, kitang-kita nilang I guess wala silang vision on that jungle. Sulit na sulit, oh. Kahit wala silang ma-pick up dun sa smoke na ginawa nila. Kumbaga, mas maraming gold pa rin yung na-secure mo dito. Experience pa yan at the same time, di ba? Plus bounty pa. Yeah, they were in position. Sulit na sulit. Tatlong bounties agad para sa EHOME. So, balik mid na naman sila. Yan lang ginawa nila. They take the stocks there. And balik mid. Yung Huskar, hindi na siya makakalaban for sure sa Kunkka eh. Kasi kung may kasamang Shadow Shaman, hirap na hirap yung Huskar na mapatay. Yung Kunkka, at yan na nga guys, yung network natin. Nanguna ang Void, humahabol ang Kunkka. Siyempre mamaya, pag napatay yung Void, mauna yung Kunkka. Triple rate band meta po ang nangyayari always sa mga carry natin na nakikita ngayon. So, meron tayong YouTube shoutout dyan, really quick. Para kay King and Neil. At Ishi pa shoutout po, napakasaya mo panoorin. And yeah. So yeah, maraming salamat ka King Neil. Shoutout sa'yo. Thank you sa walang sawang pagsuporta mo dito sa channel natin. Ayan. So if you guys want to get a shoutout, ayan, mag-comment lang kayo sa mga YouTube videos natin. Yes, speaking of, nakulong naman dito yung Jakiro at napatay agad siya. Here comes Huskar. Lover, mapapatay kaya dito yung Shadow Shaman. Pero here comes the Stampede. Sino ang mahuhuli nila? Pero ang dying yung gusto niya. Makunat to. Na-avalanche pa siya doon. Na-toss pa siya doon. Pero may kunat na dito yung Centaur. But still, he will fall down on the hands of Fate. And Tier 1 will be destroyed for sure. Because yung Serpent Ward, ang ganda ng positioning dito sa mga puno. But here comes Void. Hindi pa tapos. Sabi, wait a minute. Meron pa dito silang fortification. The Ice Bat plus the Macro Fire. Patay dito si AST and Huskar na buhay or hindi, or pumunta lang siya dito sa mid. And the counter kill, I guess 2 for 1. Hindi pa nasira yung Torre. Oh well, nasira yung Torre dito. But ang ganda ng Chrono Spear doon. Hindi siya natakot. That's a really good patience for Faceless Void. Yung engagement kayo na he was there on that team fight pero hindi niya nga kinamit since he knows na kulang na nga sa damage yung kanyang teammates. Wala na si Jakiro, wala na si Grimstroke, and then at the same time, si Huskar is in an awkward situation.
that time, EHOME, they still wanted to push. And then yun nga, perfect opportunity for Phases Void with the Chronosphere. And since early level pa naman, mababa pa yung level ng mga supports, mabilis din silang nabuhay and makapag-respond doon sa push nga na ginawa ng EHOME kanina. So, eto, Husker on the Mordigan na pala, itong si Husker. So, he does have the right-click damage, pero tingin ko, EHOME, I think they're still okay. Kasi si PA, he didn't die on that engagement. He's still farming. He now has a Wraith Band. Meron din siyang crit to easily clear yung neutral creeps. So, ito, hintayin natin the next maybe cooldown ng Mass Serpent Wards. Pwede silang mag-push ulit. And Tiny maybe waiting for the Blink Dagger timing din sa kanya para magkaroon sila mas magandang initiation. Yes, Sylar. Now with the MOM, yan na nga, kaka-cooldown lang na Serpent Wars dito. At binaba agad, wala silang sinasayang na oras para masira yung mga first tower or T1 tower dito ng Aster. Ayan. So, ito tinatanong ni Bento. Tinatanong niyo kung kailan ako mag-stream. Tanong niyo kay Kuya Nick. Tanong niyo kay Kuya Nick. Kailan ako mag-stream? Malapit na daw. Malapit na ako umuwi. Ay. Napangiti na lang sila babasa ko. So, ka lang, me. Ito, Husker rotating on the top lane. Tignan natin dito. Can they find something? Si PA Centaur, he's in need of a Blink Dagger. Yes. Isa rin sa mga rason kung ba't nakihirapan yung Aster he committed for a, tama ba? Double, paklik na ulit yung kay Centaur. Yung X, sayang oras. Naku, humuhugot agad kayo dyan, ha? Agad siya ng 2 Bracer and also the Hold, right? So, that's a lot of gold investment for him po. So, kaya sobrang na-delay yung kanyang Blink Dagger. Yes, pero ito, naka-Invi, nagtatago sa dilim. At nakita niya dito si Starlar na nagfa-farm. Pero ito rin yung kinaganda ng mga jungle dito. High ground na siya on that side and another side on the Dire para syempre habang nagpa-farm makikita mo agad yung kalaban on the lower ground. So PA still farming. Bounty and masasecure ata. Going for BKB ngayon sa Faceless Void. Pero si Void, he went for the MON going for the BKB. Ito is the typical build before before ng patch natin. Minsan nag-go sila ng Maelstrom or M-Junior for like say Illusion Heroes, pero I guess since PA is a single target hero and then he only has to worry about yung boat and then the Avalanche tsaka yung Shackles Hex ni Shaman. So I guess para kapag nakapag-Chronosphere siya, may bibigyan niya ng todo yung right click niya since meron na nga siya ng dagdag amp with the Wraith. But I think that should be enough to secure at least si Shadow Shaman's engagement. Yes, but ito nag-smoke sila. Nagpakita yung PA dito sa mid. Pero syempre, shoutout muna kay Henry sa lahat ng nonood dyan from Taguig. Anong oras Liquid? Let's see mamaya guys. Pero ito, gumuna sila dito. May Blink Dagger na pala si Fate. But here comes the Stompede. Ang ganda naman ng Ice Spot na yon. Huli yung dalawa plus the Soulbind. Walang takas yung dalawang hero ngayon. Ng EHOME, binalibag pa dito si Lover para for more damage. And hindi makakawala si AST. Humahabol pa ba sila? Pero hindi na nila mahabol dito yung 2 heroes of EHOME. But that engagement coming from Jakiro. The downside having, what, 4 heroes as a melee? Ayan, pasok na pasok sila on that Ice Path. You also have the Macro Fire. Tapos, being Husker, ayan, todo right-click lang siya doon because all of the heroes is around the area, right? You don't have a hero katulad, let's say, na Hurricane Pike Builder sa kabilang side to create the distance that you needed for a Husker. So, kumbaga, pabor na pabor talaga for the Husker pick yung 4 na hero dito ng EHOME. Till oras na lumapit sila, sila rin yung parang mamamatay doon. Kaya binilibag nilang papalayo ni Tiny yung Husker dun sa clash na yon. Pero ito, and they also don't have good burst damage for Husker, right? So that's why the Husker is a good pick for this game. Yeah, pero ito nga lang, nahuli ngayon yung Void, walang kawala. Si Sarlar sa mid, nag-iisa ka, sir. So, makakapag-halberd na rin pala dito si Husker. I guess, ano ba yung BKB? Ano bang item dito ni PA?
Ayan. So, PA, alam, magba-Battle Fury. Battle Fury pa Battle siya. Fury Deso yung nakakinya eh. So, Tapos parang BK ano, no? Farming item pa lang yung ano niya. So, magpa-farm at magpa-farm ulit para makakuha ng Deso. Ito, ginawang manok, ginawang Chicken Joy. Pinalipad, nawala ng balahibo dito. Yung Jakiro. At one more right click. Sa kamay ni... parang malakamay ni Thanos to. Si Fate eh. Masakit eh. I like the two-man combination dito ni Tiny and ni Shadow Shaman. Pero I think that's the second smoke na ginamit nila. Pero Mass Serpent Wards, I guess okay yung transition nila. Naging worth it yung investment nila with their smoke. Securing si Void kayo na sa gitna. And then now, etong si Jack Hero naman sa bottom lane. Ang kagandahan kasi nun, if you're smoking, you need objective after it, right? You wanna do something with it. Pero eto, what? Here comes the Hex. Sino Hex nila? Yung center pala. So, nagtatansyahan ngayon sila both for the center pero masyado makunat. Ginamit na yung Hood and here comes the Stomping. Soulbind again sa dalawa. Pero yung Void, hinihit yung dalawang support dito or yung dalawang core with the Chrono on the backline pero patay yung Huskar dito. And double kill for Jiang. Hindi pa sila tapos. I guess they can still push this. 3, 4, 1. And ganyan lang gagawin nila. X-Mark. Then regeneration, then balik sa lane. Yeah, that's a really great placement nung Tomb and nung Mass Serpent Wards ng EHOME doon. So they have two things to worry about bago pa magsimula yung team fight, right? So, and also at the same time, wala silang pang-cancel nung Shackles. And yung Shackles, sobrang ganda ng timing niya. Kasi nung naka-Shackles na bago pa magsimula yung Stampede or at the same time, or same time na ikas yun. So, hindi nakapalag or hindi nakaalis agad doon yung hero ng Asters. So, yun, nahirapan na lang sila pumasok ulit. And then sa backside, Chronosphere, kahit makapag-chrono siya dun, wala na, kulang na sa damage kasi sobrang awkward din ang situation ng Asters dun. Wala rin nagawa yung Faceless Void dun, parang nasayang lang yung Chronosphere. But still, nakakuha naman siya ng isang kill dun. Pero, for me, hindi niya na mapapatay yung PA na mag-isa lang. Because of that missed chance. And he needs more damage item or MKB. Na kinuyun na nga ni Sylar. Yeah, what they needed to do is initiate the team fight, hulihin yung supports from the backside, maybe burst them down, and then siguro try na, para hindi siya makapagkasba ng, ng Hex or ng Shackles, mga ganun. Kasi yung hold din na yun yung nakakainis para makapagbigay sila ng damage sa course ng Asters. So, ito. 30 gold away para sa kanyang Halberd, Bautista. Si Mayor Halberd. Pa-online na sa game na to. Siyempre, kailangan nila yun, lalo na sa PA or Kungka. Kasi sila yung damage dealer ng EHOME. So, top net worth natin, itong Kungka and the Phantom Assassin. Ako, nakakatakot to Yung Battle Fury na binuo dito ni PA is now paying off. Kumbaga, dahil sa space na binigay dito ng EHOME, the Shaman and the Tiny effect, rotation sa mapa kanina. And not only that, na-establish na rin nila yung vision nila or yung control sa Radiant Jungle. So, ngayon, takot yung Asters to go on that part of the jungle. Kumbaga sa kain, sama-sama sila. Because they're always worried about that initiation and that pressure na binibigay ng EHOME sa ngayon. Sa oras kasi na may humiwalay sa isang hero, easy pick off yun. Ang ganda ng pick off potential dito ng EHOME. Dalawang hero lang, easy kill na, for sure. Shadow Shaman plus the Tiny, or kahit anong lang i-combo mo sa Shadow Shaman. I mean, undying, support lang yan for them. Tank the damage on the front line, pero ala pa naman siya masyadong item. Ang kailangan lang naman talaga nila doon is yung Tombstone para ma-slow yung kalaban. And if ever, i-focus man nila yung Tombstone, may chance sila para kill. Mas okay bang una yung Fury kaysa sa Deso kay PA? Of course, it depends on what you wanted to do, right? On that laning phase, hindi siya nagkaroon ng magandang laning phase. So he felt like he needed the farming item para makahabol siya. And kasi kung magdedeso ka if you think you're snowballing into the game, if you think your team needs to fight. Yes, so speaking of team fight, ito, nakakahabol na sila, pero BKB, saktong-sakto. Kay PA, Serpent Sword dito, binabana, here comes the bot, patay agad yung center dito. Pero siya yung pinakamakunat, saktong-sakto yung ice pot dito.
kay Shadow Shaman. Pero yung Shadow Shaman lang, yung napatay nila, yung Huskar nawala yung kunat, lumambot dito sa tatlong hero ng EHOME. Pero hindi pa sila tapos. Gustong kunin yung invincibility rune dito, pero the crit will kill Boboka. Then transition to Roshan ngayon. Yung EHOME na walang kalaban-laban, yung Aster. Yeah, I think the delay of Blink Dagger from Centaur hurt them a lot. Yung investment niya with the 2 Wraith Band and the Hood, I think sobrang nag-punish sa kanila yun. Kasi si Huskar, he's ready to fight. And then parang kapag-create sila ng space to face. But si Space Boy gusto niya TP-TP lang sa tower, counter-initiate with the Chronosphere, right? But that didn't happen. He was forced to join into the team fight na hindi naman nila minsan kayang ipanalo. And then yun nga, Centaur, sobrang tagal ng pag-online ng Blink Dagger niya. Ang tagal din ng AFK nila. I think it's a good 5 to 10 minutes. They were AFK farming. And then after no, nagka-Blink Dagger na si Tiny, siya ngayon nagdidictate ng laban. Sila yung nakapag-establish ng early pressure sa mapa natin. Na-control yung jungle agad ng Team Masters. And the momentum now shifted to EHOME agad. Di po kami magkaaway. Ay, ano lang kami. Siguro hindi ko lang nakikita sa mga little information na sinasabi ni Ishi, syempre. But back to the game tayo. Pinupush ngayon nila yung tier 1 sa top. And just like that, nauna na rin yung Kunkka sa network kay Faceless Void. So habang wala pang nangyayaring action, pakita muna natin yung bracket natin. GG na is qualified. And ito, nag-ano na tayo sa Aster and EHOME. Then mamaya, naghihintay yung LGT, yung matatalong team dito sa series na to. So, looking good yung EHOME natin, securing yung game 1 natin. Pero, hindi pa naman natapos yan. It is still a Faceless Void. Isa rin sa mga rason kung bakit pinipili siya ng mga teams is because the Chronosphere, it could provide a huge counter initiation on the team fight. Ang tanong lang kung kaya ba nilang follow-upan after ng Chronosphere na yun. Do they have enough lockdown for PA since may BKB na siya ngayon? So, kumbaga, yung damage from the macro fire, from the Grimstroke is nawala na. So, mostly si Faceless Void or si Huskar lang yung kukuha dun. Pero nakakait din si Huskar ng huli eh. Parang tingin ko nahihirapan sila sa positioning sa team fight. So, yung ano rin dito, yung Soulbind, wala silang pang combo sa Soulbind, which is yung life break lang. Well, hindi ko nakita. If alam naman natin pag na-Soulbind but wait a minute. Easy kill, naligaw dito sa jungle. Si Boboka. Naligaw sa sarili niyang jungle. But meron silang high ground dito, kitang-kita. Pero here comes Halberd. But the BKB will be committed. Pinalipad na lang dito yung Centaur. At mukhang nagtaki po ng ulam dito si Faceless Void. Kasi lalangawin. That's a really rare mistake para sa Team Asters. Yun na nga, diba sabi ko kung gaano ka-importante yung Chronosphere. But in the end, wala pa siyang nakuha. You have one job. That is 4 melee heroes sa side ng EHOME. And then wala pa siyang nahulog. I think he was trying to pick up maybe the supports from the backside. Pero wala na eh. Ang layo na sa katotohanan ng positioning ng mga supports kanina. Oh, kita mo naman yung damage dito plus the Serpent Ward. Ano gagawin nila dito? Meron man silang Stroke of Fate pero pumasok na nga sila. Pinasok na nila yung buong team ng Aster dito at walang magawa-gawa. Plus the boat for the buff. Walang magawa ang Aster versus EHOME and GG well played. EHOME. That one missed chance timing sa side ng Team Asters. Huskar, you want him to start dominating the game, right? He's a hero that doesn't AFK farm. He's the hero that farms yung mga hero. He farms for the kills and dictates the mid game of the game. Pero yun nga, hindi nangyari yun kasi nga hindi pa ready yung Centaur. He was still farming yung kanyang Blink Dagger. Si Faceboard naman, he's your carry. He's the one you want to farm, diba? Kumbaga naging farming phase yung supposed to be fighting heroes ng Asters on that game. So, of course, EHOME, they took advantage of it. The Tiny and the Shadow Shaman combination, heavily pressuring yung jungle, and that turns out that was enough para makapag-change ng momentum and completely ma-take over nila yung vision and control sa mapa. Yes, pero hindi pa naman tapos guys yung laban. Meron pang game 2 or game 3 if mo-force ng Aster itong series na to. Pero bago tayo mag-break, syempre,
panoorin nyo ang mga votes natin sa Lupon, WXC, at Sir Mike sa Team Surewin sa YouTube. Yeah. And by the way, guys, if you think that EHOME will secure yung game 2 natin or tingin nyo yung Asters yung magbabalik with the game 2, you guys can bet it out sa ating Loot That Bet. If you guys know who's gonna win, ayan, i-bet nyo dyan sa website na yan. Yes. So yun lang guys, kami ay magbabalik at mag-break lang na onte. We will be right back. Place your bets at gg.bet.